Good morning, my dear students. Already we have studied there are main two types of supply schedule. First is individual supply schedule and second one is market supply schedule. Okay, so individual schedule indicate or refers the quantity of commodity offered to sell by only an individual at particular price and during a given period of time or specific period of time. Okay, so individual supply schedule we have explained with the help of table. Okay, so that table have I think two columns. First is price of commodity X in bracket rupees and quantity supply in bracket kilograms. Okay, so price of commodity is rupees 10, 20, 30, 40, 50 and individual supply, individual producer supply is 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg and 500 kg. Okay, so then we clear our, we have explained the individual demand with the help of individual supply curve. Okay, so that concept related to the individual demand, opposite of individual supply. Okay, so then today we are going to start the second types of supply schedule. Its name is market supply schedule. Market supply schedule. Okay, so what is the meaning or what is the definition of market supply schedule? Okay, market supply schedule refers to a tabular representation of quantity of commodity prepared by all producers. That for all producers in the market, all sellers in the market. Okay, prepared by all producers to sell at given price and given period of time.
given period of time. Okay, so it is called or it is known as market supply schedule. So it is the supply of all producers in the market. Okay, in very simple language, it is the supply of all producers in the market. So what is the meaning? Market supply schedule refers to so it is tabular representation of quantity of commodity offered or prepared by all producers to sell. Okay, or willingness to sell by all producers in the market to sell at given price or particular price at given period of time. So it is called as the market supply schedule. So in simple meaning, so it is the schedule indicate so all producers willingness to sell related to in market means all producers supply. It is called as the market supply schedule. So market supply schedule can be explained with the help of table. Okay, so individual supply schedule is the only one producer schedule, only one seller's schedule, and market supply schedule is the all producers supply in the market. All producers supply in the market. Okay, so individual supply schedule, I think individual supply schedule have two columns. Okay, and so market supply schedule can be explained with the help of table. Column number 1, column number 2, and column number 3. So how many columns are there? 3 columns are there. Okay. So first column is price of commodity means X commodity. Okay, in bracket rupees. Price of commodity X in bracket rupees. Okay, so quantity, second column, quantity supply. Okay, quantity supply in kg of commodity also X. Then sub 3 columns. Okay, so seller, yes, seller A. Okay, seller
B. Okay, and seller C. ओके, शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे थोडंसं. तुम्ही ज्या पद्धतीने डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल स्टडी केलेलं आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला मार्केट सप्लाय सुद्धा हे करायचं. ओके, तर बघा कॉलम नंबर 1 प्राइस ऑफ कमोडिटी x इन ब्रॅकेट रुपीज. कॉलम नंबर 2 क्वांटिटी सप्लाय इन किलोग्राम्स also commodity x means supply of commodity x, and so there are 3 sellers in the market. So seller A, then seller B and seller C. Okay, A, B and C, and finally third column is market supply. We supply market supply in kilograms. So it is known as the addition of A plus B plus C. So means seller A plus seller B plus seller C. Okay. So we have taken the price of commodity 10, 20, 30, 40 and 50. So this price related to the individual supply schedule. Okay. ओके सर, तुम्ही वहीमध्ये हे तयार करत असताना पट्टीच्या साहाय्याने व्यवस्थितपणे आपण घ्यायचे, पट्टीच्या साहाय्याने तयार करायचे. लक्षात आले का? ओके, सो 10, 20, 30, 40 and 50. This is the rising or increasing price. Okay, so what is the quantity supply? Individual supply is 100, 200, 300, 400 and 500. इथपर्यंत आपण इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. ते सेम घेतले, काही बदल नाही, फक्त इथे कॉलम्स वाढवले, एक्स्ट्रा 2 सेलर वाढवले, त्याचा तो आहे. पुढे तयार करताना अजिबात त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आता बघा, याच्यानंतरचा 100च्या नंतर ते दुसऱ्या पट्टीमध्ये घ्यायचे. 100, 200, 300. याच्यामध्ये डिफरन्स कितीचा आहे? 100 आहे, म्हणून आता 200, 300, 400. Okay, then 300, next up 400, 500. Okay, then 400, 500, 600. Okay, then 500, 600 and 700. एकदम सिंपल मेथड आहे बघा, अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे, पण साधं आहे, काही डोकं लावायचं नाही. बघा की प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, 20, 30, 40 and 50. So individual A 100, individual A supply 100, 200, 300, 400 and 500. Okay, so then त्यानंतर तुम्ही काय करायचं, 100च्या नंतर 200, 200च्या नंतर 300. याचं पाठांतर वगैरे करायचं नाही, टेक्निक आहे, लक्षात ठेवा. मग 200च्या नंतर 300, 300 नंतर 400, नंतर 300च्या नंतर 400, 400 नंतर 500, नंतर 400च्या नंतर 500, 500 नंतर 600, नंतर 500 नंतर 600 नंतर 700. So last column is
So horizontal addition, okay, or horizontal summation of seller A, seller B plus seller C is equal to market supply. Means horizontal summation or addition is seller A, seller B and seller C. It is called as the market supply. Means horizontal addition, horizontal summation means A column plus B column plus C is equal to, it is known as market supply, because this market supply is the summations of all producers supply in the market. Okay, all producers supply in the market, so it is called as the market supply. So what is the additional summation? 600. Okay, means 300 plus 200, 500 plus 100, 600. Then 400 plus 300, 7. 7 plus 200, 900 plus 300 plus 400, A plus B plus C is equal to market supply. So 7 plus 5, 12. 1200. Okay, then 4 plus 5, 9. 9 plus 6, 1500. Okay, then 6 plus 5, 11. 11 plus 7, 18. 1800. So this is the complete schedule of market supply. Market supply schedule indicates the horizontal summations of seller A plus seller B plus seller C. The last column is market supply in kilogram is A plus B plus C. In very simple. तर यामध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे आकडे घेऊ शकता आणि कोणते आपण पुस्तकातले घेतले कोणत्याही प्रकारचे आकडे घेऊ शकता आणि कोणत्याही प्रकारचे आकडे तुम्ही घेतल्यानंतर इंडिकेट करू शकता की दिस इज द हॉरिझॉन्टल समेशन्स ऑफ ऑल प्रोड्युसर्स supply in the market. Supply of all producers in the market. So it is called as the market supply schedule. Market supply schedule different from individual supply schedule, because individual supply schedule indicate or refers the, that is the tabular representation. Only or single producer or only single seller. Okay, so how many columns of market supply schedules? There are main 3 columns, 1, 2 and 3. So first column is price of commodity X. The X means the name of commodity. You write the X, Y, T, U, W, V, A, B, C, there is no problem. Okay, so in bracket rupees is 10, 20, 30, 40 and 50. So then in this section there are rising the price increases. Okay, then also quantity supply also increases. So second column quantity supply. So 3 columns are there: seller A, seller B and seller C. So 100, 200, 300, 400 and 500. Seller B 200, 300, 400, 500 and 600. And seller C 300, 400, 500, 600 and 700. Is that clear? Okay, so when price rises and when price increases, so supply means as well as the individual supply also increases, and so market supply also increases, because of there are direct relationship between price and quantity. Schedule shows or indicate, the market supply schedule shows or indicate there are inverse relationship between there is inverse relationship between quantity
demand and price. So opposition of that concept. So that market supply schedule shows that there are direct relationship between the price and quantity supply because of when price rises, supply also rises, quantity supply also rises, and when price falls, quantity supply also falls. So market supply, that concept can be explained with the help of market supply curve or with the help of diagram. And so the diagram we have drawn with the help of this market schedule. Okay. Y, O, and X. Okay, so price is 1, 2, 3, 4, and I means 10, 20, 30, 40, and 50. So y-axis indicate price of commodity in bracket rupees, and x-axis indicate quantity supply. Okay, quantity, you write quantity is supply in kilograms. Quantity supply in kilograms. Okay, so here is the market supply. 2, 3, 4, and 5. So you write the first 600, second 900, third 1200, fourth 1500, and fifth 1800. Okay, so when price of commodity X at rupees 10, so market supply is 600. When price of commodity 20, market supply is 900. Okay, then at price rupees 30, market supply is 1200. Okay, then 40, 1500.
and then 50, 1800. Okay, so I have joined that point with the help of price and quantity supply. So, yes is the market supply curve. Yes is the market supply curve. Okay, 10, 600. Price would be 20, 900. Price would be 30, 1200. Price rupees 40, 500. Price rupees 50, 800. Okay, so yes is the supply. So you write that. So yes is the market supply curve. Market supply curve. Yes is the market supply curve. So that type of SS curve draw with the help of this market schedule. So we have plotted the various types of the points as well as the price and as well as the quantity supply. So we have joined that point 1, 2, 3, 4, 5. We get the SS curve. So SS means here in this diagram, SS is the market supply curve. So SS is the market supply curve. So in shortly, explanation of the diagram. So you are right. Y-axis indicate the price of commodity X in bracket rupees. X-axis indicate the quantity supply in bracket kilograms. So it is quantity supply means related to the only market supply. Is that clear? Okay. So various types of the points. Price of commodity 10, 20, 30, 40, 50 and various types of the points like a market supply means the horizontal solutions of seller A plus B plus C means 600, 900, 1200, 1500 and 1800. So plotted into this diagram. So we have that 10, 20 plotted with the point 1, 2, 3, 4, 5 and we joined that all point and we get the SS supply curve and SS supply curve it is called as the market supply curve. And so main feature, what is the main slope of supply curve? The main slope of supply curve is means the slope of supply curve is upward from left to right. Okay, the slope of that market supply curve upward, that moment upward from left to right. So because of there are direct relationship between the price and quantity supply. Okay, there are direct relationship between the price and quantity supply. Direct relationship between the price and quantity supply. It means this curve shows there are direct relationship between the price and quantity supply. विद्यार्थी मित्रों, अशा पद्धतीने
एकदम सोप्या साध्या भाषेमध्ये हे डायग्राम, कारण तुमचे डायग्राम तुम्ही फक्त स्टडी करून चालणार नाही, डायग्राम तुम्ही घरी साध्या आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या रफ बुकवर अशा प्रकारचे शेड्यूल तयार करायचे, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःचे आकडे घ्यायचे आणि हे नाही घ्यायचे पुस्तक, हे तुम्हाला सगळ्यात एक असा म्हणून आपण ते घेतलेलं आहे, पुस्तकातले आकडे घ्यायचे आणि पुस्तकातले आकडे घेतल्यानंतर तो प्रयत्न करा पहिला, दुसरा मनाशी फक्त दाखवा की व्हेन प्राइस increases market supply also increases and when price falls market supply also falls. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचे. मार्केटमध्ये ए बी सी अशा प्रकारचे 3 सेलर घ्यायचे असते, घेऊ नका, कारण मग ते शेड्यूल काय होईल, थोडंसं मोठे होईल. मग तुम्हाला जर अंक मोठे झाले तर तुम्हाला बेरीज करायला थोडीशी काय येईल, अडचण येईल. म्हणून मग ते कोणते घ्या, व्यवस्थितपणे पट्टीच्या पेन्सिलच्या सहाय्याने घरी तयार करा, सिरियसली तयार करा आणि ते तयार केल्यानंतर तुम्हाला ते जमतंय का ते तयार, आणि ते जमल्यानंतर या तिघांची म्हणजे आडवी बेरीज करा, 1 2 3 4 5, आणि या तिघांची आडवी बेरीज केल्यानंतर सो ए प्लस बी प्लस सी हे जे येईल ते चेक करा की 10 20 30 40 50. आता इथे किंमत वाढते का कमी होते, किंमत वाढते. मग किंमत वाढली की अजून मार्केट सप्लाय आहे, लक्षात येते का, तो सुद्धा वाढतो, बरोबर ना. बघा ना, 600 900 1200 1500 and 1800, आणि या ठिकाणी जरी किंमत कमी कमी होते, किंमत कमी कमी होते, तसा बाजार पुरवठा सुद्धा कमी कमी होतो आहे. आता एक सेंटेन्स आहे, when means there are direct relationship between the price and quantity supply. एक सेंटेन्स आहे, when price increases individual as well as the market supply also increases, and when price falls means decreases, so supply also decreases. म्हणजे आत्ताही पाहतो आपण कोणत्याही वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढली की काय होतं, पुरवठा वाढतो, आणि कोणत्याही वस्तूंची सेवांची किंमत कमी झाली की काय होतं, पुरवठा कमी होतो. हे सेंटेन्स आहे, पण हे सर्व वस्तूच्या बाबतीमध्ये लागू होत नाही. तुम्हाला असं इथं सांगितलंय की एखाद्या वस्तूची so individual as well as the market supply also rises, and when price falls so individual as well as the market supply also falls. मी तुम्हाला सांगितलं 1-2 मिनिटं थोडा नेट प्रॉब्लेममुळे आपलं लेक्चर थोडंसं बंद पडलं होतं की काही वस्तूच्या बाबतीमध्ये बघा, काही वस्तूच्या बाबतीमध्ये हे जे सेंटेन्स आहे मार्शलने सांगितलेलं आहे, कोणतं की when price increases supply also increases and when price decreases supply also decreases. हे अजिबात खरं नाही. लाईक ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट मधून प्रोडक्शन येण्यासाठी विशिष्ट कालावधीची आणि विशिष्ट हंगामाची गरज असते. ओके, आणि जर समजा एखादं अन्नधान्य येण्यासाठी 3 महिने लागत असेल आणि ते अन्नधान्य समजा 1.5 महिन्याचं झालंय, काय गहू असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल, आणि त्याची किंमत कितीही बाजारात वाढली तरी तुमच्याकडे स्टॉकच नसेल तर तुम्ही त्याचा सप्लाय करू शकत नाही. किंवा आता बघा, काही अशा दुर्मिळ वस्तू आहे, ते बनवण्यासाठी वेळ लागतो, लक्षात येते का, ते बनवण्यासाठी वेळ लागतो. आता मला सांगा की तुम्हाला जर गणपती गणपतीचे बसवायच्या दिवशी अर्धा तास अगोदर जशा प्रकारची मूर्ती तुम्हाला पाहिजे तशा प्रकारची मूर्ती येणार नाही, कारण ती मूर्ती बनवण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे तुम्ही त्या मूर्ती, जशी मूर्ती तुम्हाला पाहिजे त्या मूर्तीची किंमत तुम्ही कितीही वाढवली, कितीही काय केली, किंमत वाढवली तरी सुद्धा तुम्ही त्या गणपतीच्या मूर्तीचं किंवा आपल्या नवरात्राच्या देवीच्या मूर्तीचं तुम्ही सप्लाय करू शकत नाही. हे अनेक बाबतीमध्ये आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्राइस इन्क्रीज झाली तरी सप्लाय इन्क्रीज होईलच, हे आपण निश्चितपणे सांगू शकतो का? 100% सांगू शकत नाही. लक्षात आलंय का? त्याचबरोबर बघा की तुम्ही ज्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे अलंकार, वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने खरेदी करण्यासाठी सोन्याच्या दुकानामध्ये जातात आणि सोन्याच्या दुकानामध्ये गेल्यानंतर जी डिझाईन तुम्हाला पाहिजे ती आवडली तर ते अवेलेबल दुकानामध्ये असेल तर तुम्ही घेता, अदरवाईज तो त्या ठिकाणी एक अल्बम असतो, ती एक अल्बम मध्ये पाहून
जी डिझाईन आवडली त्याचा नंबर तुम्ही चूज करता आणि तो नंबर चूज केल्यानंतर मग ऑर्डर देतात. ऑर्डर दिल्यानंतर ते मग व्यवस्थितपणे तुम्हाला जशा साईजचं जसा कलरचं पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्हाला 8 दिवसात बनवून देतात. नाही तर मला सांगा, असं होतं का की सकाळी समजा 8, 9, 10 लग्न ठरलेले आणि त्या नववधूला मंगळसूत्र खरेदी करण्यासाठी सोनाराच्या दुकानामध्ये गेलेले आहे आणि सोनाराच्या दुकानात मंगळसूत्र खरेदी करण्यासाठी गेल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ऑन द स्पॉट दुपारी 12 वाजता लग्न आहे आणि ऑन द स्पॉट तासभर तिला ज्या पद्धतीचं मंगळसूत्राची डिझाईन पाहिजे तशा पद्धतीची मंगळसूत्राची डिझाईन लगेच मिळणार नाही. तुम्ही जरी किती पैसे दिले काय केले तर वेटिंग करावं लागेल, कारण त्याचा तो साचा असतो, त्याच्यामध्ये मोल्डिंग असतात त्या पद्धतीने. याचा अर्थ अशा काही दुर्मिळ वस्तू असतात, अन्नधान्य उत्पादने लक्षात ठेवा, शेतमाल उत्पादने लक्षात ठेवा की त्या उत्पादनाचा जरी ऐका त्या उत्पादनाचा जरी म्हणजे उत्पादनाची किंमत बाजारामध्ये वाढली तर 100% त्याचा म्हणजे तरी पुरवठा पण वाढू शकत नाही, त्याला काही लिमिटेशन्स आहे. लक्षात आलं का? कधी कधी काय होतं लक्षात ठेवा, तुमच्या घरी दुकान असेल किंवा एखादा व्यवसाय असेल, तुम्ही गल्ल्यावर बसलेला असाल, कधी कधी काय होते कमीत कमी प्रॉफिटमध्ये सुद्धा तुम्ही वस्तू विकता, कारण तुम्हाला कॅशची गरज असते, रोख कॅशची गरज असते. अशा वेळी आपण ते सेंटेन्स विचारात घेत नाही कोणतं, व्हेन प्राइस रायजेस देन डिमांड ऑल्सो रायजेस आणि व्हेन प्राइस फॉल्स देन हे सेंटेन्स तुम्ही लक्षात घेत नाही. पण एक्सेप्शनल परिस्थिती जर सोडली तर जनरली आपण कोणताही सेलर ॲग्रिकल्चरचा असेल, इंडस्ट्रीचा असेल, एनी प्रॉडक्ट असेल तर तो असा विचार करतो की व्हेन प्राइस रायजेस सप्लाय ऑल्सो रायजेस आणि व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाय ऑल्सो फॉल्स. तर विद्यार्थी मित्र हो, हे घरी गेल्यानंतर याची व्यवस्थितपणे प्रॅक्टिस करा. एका बाजूला इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल काढा, दुसऱ्या बाजूला मार्केट सप्लाय शेड्यूल काढा आणि दोन्हीही काढल्यानंतर त्या दोघांच्याही डायग्राम जवळजवळ सेम आहे, कारण इंडिव्हिज्युअल सप्लाय कर्वचा सुद्धा स्लोप कसा आहे, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आणि मार्केट सप्लाय कर्वचा स्लोप सुद्धा कसा आहे, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. Because of indicate there are direct relationship between the price and quantity supply. आणि मग एक डायग्राम जरी काढला तर फक्त त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे आकडे चेंज करायचे, दोन्हीचा सेम डायग्राम आहे. पण आतापर्यंत मायक्रो सेक्शन मध्ये जेवढे डायग्राम झालेले आहेत ते सर्व डायग्राम तुम्ही प्रत्येक वेळी त्या नोट्सचा स्टडी करताना फक्त रीडिंग करून चालणार नाही, तर शेड्यूल ॲज द डायग्राम तुम्हाला रफ पेजवर काढावं लागेल, म्हणजे कळेल. नाही कळलं तर आम्ही आहोतच, आम्हाला विचार. लक्षात आलंय का? हा, मग आता अनेक डायग्राम बघा, ते पहिल्यापासून आता हे काढ. आता ही जी आपली 25 मार्काची ट्यूट किंवा टेस्ट होणार आहे, त्या टेस्टमध्ये सुद्धा डायग्रामवर आधारित क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातील ना. मग त्यासाठी तुम्ही डायग्रामचा ऑलरेडी अगोदर तुमचा स्टडी पाहिजे. आता हा डायग्राम आहे कोणता, मार्केट कर्व. पण मार्केट कर्व मध्ये हा जो कर्व आहे स्लोप कसा आहे, तो कशाने इंडिकेट केलेला आहे ते तुम्हाला सांगितलं पाहिजे. तर आपण उद्याच्या तासाला न्यू थेरी स्टार्ट करणार आहोत. इट्स नेम इज द लॉ ऑफ सप्लाय. आज थोडं लक्षात घ्या आणि घरी हे लेक्चर संपल्यानंतर, सगळे लेक्चर संपल्यानंतर याची घरी प्रॅक्टिस करा. फक्त हे वाचून शक्य होणार नाही. थँक्यू.